A mega bridge connecting Yosu, a beautiful seaport in the southern province, and Gwangyang, the city of steel. The Yisunshin Bridge is connected with the world. The fourth longest suspension bridge in the world. The world's highest concrete pylon. High-strength wires whose length is equivalent to spanning the globe twice. The Yisunshin Bridge. Landmark achievement responsible for Korea's world ranking as the 6th top country for independent technology for suspension bridges. Now, let's look at the history of the Yisunshin Bridge, a structure that has reached the summit of bridge engineering and symbolizes the contemporary bridge technology of Korea. The Yosu Industrial Complex, an industrial main artery on a rapid growth path, needed a new gateway to connect Cheollanamdo's Yosu and Gwangyang. New road construction directly connecting the Yosu Industrial Complex and Gwangyang Harbor, the logistics hub port. The core concept of this mega bridge project highlights substantial savings on the trip between Yosu and Gwangyang, which has been reduced from 60 kilometers to 10 kilometers in distance and takes only 10 minutes now compared to 80 minutes previously. The economic value of this bridge is astronomical when taking into consideration the production inducement effect, valued at $1.7 billion. Nonetheless, the roaring sea waves at the site of the historic Battle of Noryang, where the fighting soul of Admiral Yisunshin still nestles, was another challenging technological battle. What kind of bridge can we build out here? Top thinkers and veterans of bridge construction casted a challenging vote. Daelim Industrial Corporation, a pioneer in the history of Korean bridge construction and the leader of special bridge construction. In the early 1980s, starting with the construction of the Dolsan Bridge, which is the first cable-stayed bridge in Korea, the Sohae Bridge, the first steel-concrete composite cable-stayed bridge, Samcheonpo Bridge, a cable-stayed bridge designed and engineered using Korean domestic technologies for the first time in Korea, Sorak Bridge, the first anchored mono-cable suspension bridge in Korea, Goboksan Bridge, a concrete cable-stayed bridge, Handuri Bridge, a cable-stayed bridge that is the first bridge in Korea with a biaxial curved concrete pylon, Saepung Bridge, a curved cable-stayed bridge that is the first of its kind in Korea, Jeokgum Bridge, a single-span suspension bridge, Dandung Bridge, the longest single-pylon suspension bridge in the world, and Saechanyeon Bridge, the first multi-span suspension bridge in Korea. Daelim, throughout the history of bridge construction, has been a record setter in innovation and in the construction of the highest bridges. The Yisunshin Bridge is a miraculous achievement of engineering completely attributed to the brilliant know-how of the above-mentioned Daelim. A world-class bridge as a remarkable landmark in the southern province of Korea. This is why the Yisunshin Bridge should be completely new from the design concept. 이순신 대교 처음 설계할 때 고려했던 점은 크게 세 가지를 고려했습니다. 첫 번째는 월드 레코드의 가장 긴 경관장과 두 번째 아니면은 모양을 이쁘게 하는 교량, 세 번째는 역사성을 살리는 교량 세 가지를 검토를 했습니다. 어느 나라나 그 나라를 대표하는 교량이 예를 들면 미국의 골든게이트 브릿지, 호주의 시드니 하버 브릿지, 일본의 아카시 해협대교가 있었는데 저희는 그 중에 경관장보다는 역사성을 가장 우선으로 하는 역사성을 고려하는 교량을 저희들이 설계를 하였습니다. 따라서 저희가 그 지역이
마지막 그 임난의 격전지였던 이순신 장군의 마지막 전사지였기 때문에 저희들은 그 이순신 장군을 기리기 위해서 경관장을 이순신 장군 탄신 연도인 1545m로 하였습니다. Conclusively, we made the decision to go for a suspension bridge. The core technology in bridge engineering involves increasing the span between the piers. One of the typical models for a long-span bridge is a suspension bridge. At last, the magnificence of the design, reflecting the philosophy and technology of Day Lim, is revealed. Now, Day Lim's great challenging mission to turn the drawings on paper into a reality has just begun. November 2007. The construction of the Yisunshin Bridge started with the foundation excavation work. Veteran engineers armed with 100% domestic technology were mobilized to build this three-span suspension bridge, measuring a total of 2.26 kilometers in length. The construction of this bridge was a sensational topic in the construction industry. 어떤 느낌이라기보다도 좀 기술자로서 한번 해볼 만한 거다. 그리고 이런 굉장한 프로젝트에 참여만 해도 굉장히 영광이겠다. 교량을 하는 사람으로서 그렇게 생각을 했습니다. 그리고 한번 좀 진짜 열심히 한번 해봐야 되겠다라는 마음가짐을 하게 되었습니다. The construction site was like a battlefield operating 24 hours a day and full of highly motivated, ambitious engineers. The prediction of accidents and preparation for dealing with such accidents took place continuously at the site. 그 현수교의 최대 장점은 교각이 많이 필요 없어 경제적으로 초장대 교량을 건설할 수 있다는 것입니다. 하지만 육지와 바다 그리고 공중에서 모든 작업이 이루어지기 때문에 최첨단 토목 기술과 구조 해석이 필수적인 분야로서 시공 및 설계 기술 난이도가 가장 높아 토목공학의 꽃이라고 할 수 있습니다. 이러한 현수교를 대한민국 자체 기술만으로 건설했으며 이를 바탕으로 세계 현수교 시장에 진출할 수 있는 교두 후보를 확보했다는 점이 높은 평가를 받는 이유인 것 같습니다. February 7, 2013. Finally, the Yisunshin Bridge was completed by homegrown technology developed by local engineers. This bridge has made Korea the sixth country in the world to independently build a suspension bridge, which is labeled as the pinnacle of civil engineering. 네, 이순신 대교를 국내 기술자들이 성공적으로 완성했다는 것은 세계 교량 세계사적으로도 굉장히 큰 사건이죠. 우리나라가 국내 기술자들이 국내 기술로 설계 시공하기 시작한 것이 1970년대 중반이었는데 유럽에서는 1980년대 초반에 벌써 우리보다 더 나은 기술로 교량을 설계 시공했거든요. 그러니까 엄청난 한 150년부터 200년 정도의 교량 건설 기술 차이가 있었는데 그거를 2010년 정도에 국내 기술진으로만 구성된 설계팀이 설계를 했고 그거를 국내에서 개발한 소재로 건설 자재를 만들어서 그걸 우리들이 자체적으로 시공 기술을 개발해서 건설을 완성했다는 것은 엄청난 일이죠. The Yisunshin Bridge as the climax in the history of Korean bridges. This bridge has earned international acclaim. In the Outstanding Structure Award competition, the most notable, innovative,
and creative structures in the world are recognized. And the Yisunshin Bridge has become one of the 2 finalists. This marveling engineering structure is stirring up international attention. 한국 교량 건설 기술이 이제는 세계 최첨단의 건설 기술로 대등한 위치까지 올라갔다는 것을 의미하니까 서양 학자들이, 서양 교량 기술자들이 봐도 그건 엄청난 사건이죠. Daringly, the pylon of the Yisunshin Bridge is 270 meters high. Why was the pylon built so high? Gwangyang Harbor, the 3rd largest international port in Korea, hosts as many as 43,000 various vessels each year. It is a mega harbor, handling 200 million tons of cargo annually. As noted earlier, a suspension bridge with a minimum number of piers was the best choice to allow vessels to ply 2-way traffic passing the strait underneath this bridge. The Yisunshin Bridge consists of 2 pylons. The distance between the 2 pylons is 1,545 meters. The span length of 1,545 meters symbolizes the birth year of Admiral Yisunshin. On the other hand, this distance was an adventure challenging the technical limits of bridge construction technology. This distance is over 3 times that of Gwangan Bridge, the landmark bridge in Busan. The key issue in the construction of a long-span suspension bridge is how to reduce the weight load on the bridge. To adjust the proper weight balance of a suspension bridge, the cable should hang down with a unique curved shape. To achieve this, we had to build the world's highest concrete pylon of 270 meters. Why did we have to build the pylon so high? Here is the principle. 이순신 대교의 주탑이 왜 이렇게 높게 만들어졌는지 지금부터 실험을 통하여 알아보도록 하겠습니다. Let's put a spring scale in the middle of a low pylon and measure the load weight on the spring scale. The tensile force on the scale is 3 kilograms. How will the tensile force vary depending on the height of the pylon? We conducted the same test on a higher pylon model and measured the tensile force, which declines as the height of the pylon increases. The sag ratio is the ratio between the main span length and the height of the pylons from the bottom of the suspended cable. Normally, say the sag ratio is 1/9, and then the height of the pylon of the Yisunshin Bridge is 172 meters, which is the height of the cable suspension. And we add the 8-meter gap between the cable and girder, and the maximum clearance height of the mega vessels, 90 meters, to arrive at the height of the bridge, which comes to 270 meters. 이러한 원리로 주탑이 높아질수록 케이블의 장력이 줄어듦을 실험을 통하여 확인하였습니다. Nonetheless, the soft sea bed of Gwangyang Bay was the problem. The seabed is poor ground with sinking mud. In contrast, the weight of the pylon is a daunting 115,000 tons. Under these circumstances, we had to take extraordinary measures. 이순신대교 주탑의 높이는 남산과 육산 빌딩보다 높은 해발 270m로서 현존하는 현수교 콘크리트 주탑 중 가장 높은 덴마크 그레이트 벨트교보다 높은 세계 최고의 높이로 만들어졌습니다. 이는 교량의 안전성과 교량 하부로 초대형 선박 운항이 가능하게 만들기 위해 설계된 높이입니다. 가장 중요한 것이 주탑의 기초였는데 광양항의 지반이 매우 연약한 뻘층이기 때문에 이런 연약 지반을 보강하기 위해 수많은 노력과 특수 공법이 사용되었습니다. As the first step, SCP and DCM methods were used to strengthen the weak ground.
Later, to build artificial islands, a riprap mound was built. Ship collision protections were installed, and it was filled with sand. In particular, the artificial islands had the additional benefit of functioning as ship collision protections, enhancing the safety of the bridge in the bad event that a vessel hits the pylon. For the next step, to evenly distribute the weight load of 80,000 tons on the pylon, we installed 84 cast-in drilled hole concrete piles of 3 meters in diameter. We inserted a rebar cage into the concrete piles and casted underwater concrete. As the last step, to complete the foundation of the pylon, we constructed a footing foundation on top of the piles. Once the bottom end was constructed, it was time to make the pylon higher. After setting up the form of the pylon, a 24-hour operation ran to cast concrete inside and to cure the concrete. Then, how could we continuously cast the vast volume of concrete amounting to 115,000 tons? 슬리퍼 공법은 유압 시스템을 이용하여 거푸집을 떼어내지 않고 자동으로 상승시키면서 콘크리트를 연속 타설하는 공법입니다. 그렇기 때문에 공기 단축 효과가 크고 시공 효율이 매우 높습니다. 이순신 대교의 시공에서는 하루에 24시간씩 1개조에 40명 4개조가 하루 2교대씩 빠듯하게 작업을 진행해서 하루에 2m씩 쌓아 올려서 공기를 8개월 이상 단축시킬 수 있었습니다. 세계적으로도 주목받는 신기술이어서 더욱 사명감이 컸고, 공기가 빨라진다는 것은 품질 관리를 그만큼 몇 배로 신경 써야 한다는 것을 의미하기 때문에 자신감이 없으면 실행할 수 없는 일이었습니다. In this process of building up the pylon in vertical height, we had to execute the job very accurately and precisely. In technical terms, we call this pylon geometry control. 이순신 대교는 주탑 모양이 하부에서 상부로 갈수록 좁아지는 형상으로 설계되어 있기 때문에 슬립폼 공법을 완벽하게 적용하기 위해서는 거푸집의 모양을 주탑의 높이에 따라 시시각각으로 조정할 수 있는 형상 관리 및 고도의 콘크리트 품질 관리가 필수적이었습니다. 그래서 주탑 가설의 오차를 최소화하기 위해서 레이저 및 위성 GPS, 광파 측량 등을 활용한 24시간 정밀 측량을 실시해서 품질을 확보하는 방식으로 슬립폼 공법을 완벽하게 구현할 수 있었습니다. 이를 위해서는 치밀한 수학적 계산과 최첨단 장비를 이용해 기울기를 오차 범위 2000분의 1까지 측정해낸 것은 0.01% 오차라도 발생하게 되면 품질은 물론 교량 전체의 안전에 막중한 타격을 입힐 수 있기 때문이었습니다. The pylon leg construction was completed in only 11 months. Here, we divulge another secret. While the pylon legs were rising up in height, upper and middle cross beams were built beforehand to connect the pylon legs. We adopted the heavy lifting method with a hydraulic jack to lift up the pre-assembled cross beams. And the cross beams were placed in the right position and welded in 2 steps and cast concreted for connection to the pylon body. The pylons of the Yisunshin bridge are long and slim and withstand the burden of the stiffening girder without difficulty. The grand towering figure of the bridge over Gwangyang Bay is the symbol of the top-notch technological pride of Daelim, the international leader in civil engineering. The critical task of suspension bridge construction is figuring out how to fix the cable bearing the heavy weight of the suspension bridge. We call the device used to fix the structure so that it is sturdy the anchor. If so, why was the anchorage built in such large volume?
현수교는 그 주 케이블에 의해서 모든 하중이 지지되는 그러한 교량 형식입니다. 이 주 케이블의 하중을 지지하는 그런 구조물이 앵커리지입니다. 즉, 주 케이블의 양쪽에서 이 케이블에 걸리는 장력을 견고하게 집안에 전달해서 현수교의 안정성을 확보하는 그런 구조물이 앵커리지라고 할 수 있습니다. The weight of the stiffening girder and vehicles running on it. To support the entire weight on the bridge, the longer the bridge is, the stronger and bigger anchorage we need as the holding fixture. Normally, we use tremendously large rock deep in the earth to build an anchorage. But we encountered a problem. 이순신대교의 경우에는 그 양쪽 지형이 다르기 때문에 그 서로 다른 앵커리지 형식을 선택했습니다. 광양 측의 경우에는 해상에 위치하고 있기 때문에 일단 매립한 뒤에 굴착해서 거대한 중력식 구조물을 앉혀서 그 구조물의 자중에 의해서 케이블을 지지하는 그런 중력식 구조물 형식을 취했고요. 묘도 측의 경우에는 그 사면상에 앵커리지가 위치하고 있기 때문에 그 경관 안반의 그 강성을 이용해서 안반에 지지하는 그런 지중 정착식 구조물 형식을 채택하게 되었습니다. On the Gwangyang side, the anchorage had to be created entirely from scratch. Of what volume size shall the artificial structure be built? This time, the size was the problem. Needless to say, if we understand the basic principle, it is not a difficult job at all. 앵커리지가 왜 이렇게 거대하게 되었는지 지금부터 알기 쉽게 설명해 드리겠습니다. 자, 줄을 매달아 볼까요? The weight attached to a rope is drawn toward the direction of the pylon without bearing the weight burden. Let's add another weight on top of the weight tied to the rope. Let's hang a weight of the same weight on a rope. As the weight and volume increase, the rope maintains tight. 이처럼 로프에 매달린 추의 무게가 증가할수록 앵커리지의 무게도 증가해야 합니다. Technical methodology and precise mathematical calculations are behind the anchorage on the Gwangyang side, which sustains an incredible weight of 40,000 tons. Now that the calculations are done, it's time to execute the task assertively and perfectly. After establishing the site through reclamation, the SCP or sand compaction pile method was used for ground improvement. An around 1.4 meter thick slurry wall was built to secure a spacious area with a diameter of 68 meters and a depth of 33 meters. Here, we placed foundation concrete to fill the space up to 41 meters high with RCC, then completed an arch-shaped anchorage. 광양 측 앵커리지의 경우에는 그 연약한 지반 위에서 매립하고 그 내경 68m의 거대한 구조물을 그 심화하기 위해서 굴착 작업이 이루어집니다. 이 굴착 그 연약 지반상에서 이 굴착하는 작업이 가장 그 힘든 작업이었습니다. 실제로 그 굴착 과정에서 여러 가지 시행착오를 겪어서 일부 공벽이 무너져 가지고 그 설계를 변경해서 시공한 사례가 있습니다. From the blasting work in April 2009, it took 11 months to complete the Gwangyang anchorage, which was carefully planned to withstand earth pressure and water pressure, and constructed with high-strength steel and concrete. On the opposite side, the Yosu Myodo anchorage was another complicated and difficult construction challenge. Because the bedrock beneath the surface was extremely adamant. 묘도 측의 경우에는 지중 정착식 앵커리지인데 터널을 뚫고 그 터널 내부에 정확한 위치에 그 스트랜드 홀을 천공해야 됩니다. 정확한 위치에 스트랜드 홀을 천공하는 그 작업이 가장 힘든 작업이었습니다. We had to perforate 68 holes in total, and then construct an anchor plate at the upper and lower parts, and pull the strand before we could start the cable work. In this way,
Attaching cables after drilling the rock face was a novel construction method, the first of its kind in Korea and the second in Asia. It was a meticulous operation that involved detailed calculations of the possible strain on the underground tunnel while blasting the hole, and the topographic change and stability of the terrain while it sustained the cable's weight. This is how the earth anchorage on the Yosu Myodo side was created. However, what you see is only the tip of the iceberg. Underneath the surface lie all the technologies necessary to build a more massive and sturdier anchorage. The line which symbolizes the aesthetics of a suspension bridge is the curve formed by the cables that hang flexibly over the bridge. If so, why were the cables on the Yisunshin bridge made out of 12,800 steel wires? These cables hold the secret of Korea's very own suspension bridge technology in bridge engineering. The top priority in bridge engineering is to produce cables that are very strong, yet very light, and are fit for a suspension bridge. You may think that a steel structure is stronger than steel wire. Then why are the cables made out of steel wire, not a steel structure? 케이블이 왜 강선으로 되어 있는지 지금부터 실험을 통해 알아보도록 하겠습니다. 자, 이번에도 줄을 매달아 보겠습니다. As you can see, the steel structure cannot support the weight and bends. Then, what about steel wire? Let's hang a steel wire from the tip of the same pylon and suspend a weight on it. As you can see, under the same conditions, the steel wire sustains the weight. 실험을 통하여 같은 조건에서 강선이 강제보다 더 효과적임을 확인하였습니다. Cable that supports the stiffening girder. The Yisunshin bridge's cables contain 25,000 steel wires, and each wire can easily prop up an elephant. Then, how are these cables, which weigh up to 40,000 tons, installed? 에어스피닝은 현수교 케이블 가설하는 그 전통적인 시공 방법 중에 하나인데요. 스키장의 리프트와 같이 로프로 구성되어 있는 운반 설비를 가지고 케이블을 구성하는 와이어들을 와이어 단위로 끌고 가서 설치하는 그런 방법입니다. 이순신대교에서는 2,700m 정도 거리를 1,600회 정도 왕복을 하면 한쪽 케이블이 완성이 됩니다. 근래에는 에어스피닝 공법 말고 그 와이어를 적정 수량의 그 와이어 묶음을 미리 공장에서 제작을 해서 그 묶음 단위로 가설을 하는 공법도 적용이 되고 있는데, 그 설비가 적게 들어가는 장점이 있지만 그 스트랜드를 공장에서 제작하는 비용이 추가가 됩니다. 근데 저희 회사 같은 경우에는 그 현수교 현장이 많이 있어서 처음에 장비를 만들더라도 그 스트랜드 제작하는 비용이 들지 않는 에어스피닝 공법을 선택을 하게 됐습니다. 저희가 시공 기술을 자립한 첫 교량이고 또 장비를 새로 만들고 하다 보니까 당연히 이제 이런저런 돌발 상황이 있었는데요. 우선 생각나는 거는 그 에어스피닝을 처음 시작할 때 그 와이어를 끌고 가는 스피닝 휠이 주탑을 넘으려고만 하면 와이어가 탈선을 해서 그 원인을 분석하고 또 새로운 스피닝 휠을 보완을 해서 며칠 뒤에 성공을 했던 그런 기억이 나고요. 또 케이블 완성이 2, 3일밖에 안 남았는데 큰 태풍을 맞아가지고 그 가시설이 일부 망실돼서 안타까워했던 일도 생각이 나네요. The structure placed on the top of the pylon is also noteworthy. It is called a saddle. The role of a saddle is to direct the cables and minimize external pressure.
It is also the first time that the welding technology used in manufacturing this enormous saddle without any joints is being attempted in Korea. The compaction process was implemented to set the prescribed porosity by shaping the entire strand into a round cable and using special equipment. The cable construction was completed when we installed band and hanger rope and connected it to the stiffening girder. Even the finishing touch of cable wrapping, which increases the durability of the main cable, utilized special equipment called a wrapping machine. When cable wrapping is done, air is infused through a dehumidification system to dehumidify the main cable. By this mechanism, the main cable is able to maintain a humidity level below the permissible level. The steel wire in the Yisunshin Bridge's cable is 72,000 kilometers long. Given the Earth's circumference of 40,000 kilometers, its incredible length can cover the Earth's circumference twice. 현수교가 이렇게 세계 곳곳에서 동시에 많이 지어지는 다리가 아니다 보니까 몇몇 나라의 특정 업체에서 업체와 기술자들이 돌아다니면서 시공을 합니다. 그러다 보니까 기술 전수가 잘 되지 않고 또 내부에서 도제식으로만 기술 전수가 되어 왔거든요. 그래서 저희가 기술을 자립화하는 데 그런 부분에서 어려움이 있었는데요. 저희가 비록 그 대형 시공사에서 굳이 그걸 자립화하려고 보통 하지 않는데 저희가 이제 현장이 많다 보니까 그런 기술 자립화에 시도를 했었던 거고, 결과적으로 보면은 요즘 그 해외 현수교 발주가 많이 있거든요. 그래서 저희가 그동안의 경험과 그 기술자들이 쌓은 노하우가 그 입찰을 하는데, 시공 계획을 세우고 견적을 하고 하는데 큰 도움이 되고 있습니다. Cable installation, the most critical process in suspension bridge construction, had been carried out with the help of foreign experts and equipment for cable installation imported from Japan or other countries. However, Daelim participated in a national R&D mega project called Super Long Span Bridge R&D Center and developed its domestic cable installation equipment. By successfully installing cables on the Yisunshin Bridge, Daelim achieved technological independence. Although the import substitution effective technology is only $18 million, the potential value exceeds any expectations. We have secured technological independence and professional personnel, which are considered as the bridgehead and the strongest weapon in the special bridge market, worth an estimated $44 billion. 케이블 가설하고 형상 관리하는 이런 기술들은 종전까지는 전적으로 해외에 의존하고 있었는데, 이순신 대교를 시공을 함으로써 이 기술이 완전 자립화되고 또 이걸 토대로 해서 해외 진출할 수 있는 교두보를 마련했다고 할 수 있습니다. 또 한 가지는 우리 초장대 교량 연구 과제들이 여러 개 있습니다만 그 중에서 실용화를 최초로 하게 된 그런 과제가 되겠습니다. The trend in modern bridge technology calls for higher pylons of suspension bridges and greater span lengths, i.e., longer stiffening girders of bridges. There is countless research and development on stiffening girders. If so, why are the stiffening girders of the Yisunshin Bridge made of twin steel box? In 1940, then the world's third longest bridge was laid in Tacoma Narrows in the U.S. However, this bridge, which boasted ultralight stiffening girders, could not withstand even a normal wind of 19 miles per hour and eventually collapsed. After this incident, various attempts and research was done on maximizing aerodynamic stability in selecting stiffening girders, such as the truss girder and the box girder. However, there is a key difference between the Yisunshin bridge deck and those others.
First of all, it has a unique shape. Before construction, Dalim actually built a 1:675 scale model of the Yisunshin Bridge to perform a wind tunnel test from various angles. The objective of the experiment was to construct a safe and stable bridge that can withstand the likes of Typhoon Mimi. As a result, aerodynamic stability, which can withstand a strong wind of 90 meters per second, is secured. By applying the advanced technology named a twin box girder that has a so-called wind path. 왜 보강형의 형태가 트윈 스틸 박스가 되었는지 지금부터 그 원리를 살펴보도록 하겠습니다. 우선 일반적인 박스 모형의 보강형 모형입니다. A bridge with flat sides serves as an obstacle against wind. But if a side wind hits the bridge, the air current is dispersed, and a whirlwind is formed below and above the stiffening girder. Consequently, stiffening girders wobble to the left and to the right and shake. Although it can prevent distortion by decreasing wind resistance, lift force common to airplane wings occurs, and stiffening girders shake up and down. 다음은 이순신 대교에서 쓰였던 트윈 박스 모형입니다. By making a hole in the streamlined stiffening girder, we open a wind path. This way, we can minimize vertical vibration by decreasing the lift force. 이렇게 보강형에 바람길을 내어주는 것은 대형 형수막에 구멍을 내어 바람의 영향을 줄여주는 것과 같은 원리입니다. A stiffening girder is also a structure made of box-shaped blocks connected together. A single block of a stiffening girder is a minimum of 24 meters to a maximum of 50 meters in size and 250 to 500 tons in weight. 저는 처음으로 그 트윈 박스 거더라는 그 상판의 단면 형식을 적용한 그런 교량이 되겠는데요. 그 기존에 있던 교량들은 상행선하고 하행선이 붙여져 있는 그 일체형 박스 거더였습니다. 그래서 그 이순신 대교는 처음으로 그 내풍 안정성 때문에 그 트윈 박스 거더라는 거를 채택을 하게 되었는데요. 그 기존에 있던 일체형 박스 거더에 비해서 강중은 한 5% 정도 감소를 시킬 수가 있었고요. 그 내풍 안정성은 한 65% 이상 증대가 됐습니다. 그래서 교량이 완성된 다음에는 그 중요한 그 장대 교량 같은 경우에는 내풍 안정성이 굉장히 중요한 인자가 되는데 그 트윈 박스 거더를 채택을 함으로써 내풍 안정성을 굉장히 증대시키고 그리고 경제적으로 공사를 할 수 있는 그런 공법이 되겠습니다. Stiffening girder installation is also a demanding and complex process. By assigning individual waterways, we had to avoid inconveniencing the ships passing through Gwangyang Harbor during construction. After transporting the heavy stiffening girders on a barge, we had to install them one by one and connect them. All this proved to be a difficult task. 가장 어려웠던 점은 그 날씨하고의 싸움이었습니다. 저희가 그 정해진 공기 내에 상판 가설을 다 마무리 짓기 위해서 미리 그 제작하는 공장에서 그 상판을 미리 다 제작을 해놨었습니다. 그리고 현장에서 실제 진행되는 일정에 맞춰갖고 그 상판을 운송을 해와갖고 가설을 하게 되는데요. 만약에 그 중간에 바람이 불거나 파고가 심해져갖고 그 상판 가설이 저희가 계획했던 일정대로 이루어지지 않으면은 전체 그 공정이 다 흐트러지게 됐기 때문에 그 흐트러지는 공정을 다시 한번 계획을 하고 그 일정을 조율하고 하는 그런 문제가 가장 어려웠었습니다. For the pavement work on the stiffening girders, we adopted 5-centimeter epoxy asphalt for the first time in Korea to reduce the weight and to ensure chemical resistance.
This method not only reduces the weight, but also ensures excellent flatness without any scratch or deformation affected by weather or temperature conditions. It also excellently withstands oil corrosion, ensuring over 20 years of durability. It is 2 times stronger and more durable than the conventional asphalt paving method. 우리나라 케이블 교량 역사를 보면 1973년도에 그 남해대교를 시작을 해가지고 이번에 개통되는 이순신 대교까지 우리나라는 한 40년 역사를 가지고 있는데 반해서 해외 선진국은 100년 이상 그 역사를 갖고 있습니다. 그에 비하면 우리나라는 한 40년 동안에 괄목할 만한 성장을 한 것은 사실입니다. 그런데 지금 해외 시장을 볼 것 같으면은 그동안에는 지역 간을 연결하는 그런 소규모의 그 케이블 교량이 진행되다가 지금은 국가와 국가 또 대륙과 대륙을 연결하는 그야말로 초장대 교량이 계획되고 시장이 넓어지고 있습니다. 그래서 이에 맞춰가지고 정부에서는 건설교통 분야 미래 가치 창조 대형 10개의 그 국책 연구과제를 수행을 하고 있습니다. 그 수행하고 있는 연구과제 중에서 우리 초장대 교량 연구 사업이 진행이 되고 있는데 이 초장대 교량 연구 사업에 대림산업이 주도적으로 참여를 해가지고 이번에 이런 큰 성과를 내게 된 거죠. Every moment, we had to take on new challenges incessantly. It took us almost 5 years. We strove to uphold the pride and honor of the name Daelim. We struggled with the wind and waves. We overcame challenging conditions. And we finally had success in opening the 4th longest seaway in the world. 우리 본사에서도 사실은 그 기술 개발이나 이런 거 독자 개발이 상당히 걱정이 많이 됐었는데 다행히 우리 그 소장을 비롯해서 그 현장 직원들이 자체 개발에 대한 적극적인 의지와 그 다음에 자신감을 피력을 해줬기 때문에 오늘날 이렇게 우리가 자체 기술로 현수교를 설치 기술을 개발한 것 같습니다. 우리 직원 여러분들이 그 밤새 밤낮을 가리지 않고 고생을 많이 했는데 그 공기 여수 엑스포 때문에 또 공기가 상당히 단축이 필요했는데 밤낮을 가리지 않고 열심히 해줬습니다. 그 점에 대해서 대단히 고맙게 생각을 합니다. As Daelim set significant milestones in the history of cable suspension bridges in Korea, now it is time for Daelim to lead the way in the world history of bridge technology. Thank you, Daelim.